Dear students, in the last class we have discussed about the reproduction among organisms. In that particular lesson, I told you about the types of reproduction, namely asexual, sexual, different kinds of asexual reproduction, even different kinds of sexual reproduction. Even we have discussed about the parthenogenesis, etc. In today's class, we will discuss something about human reproduction. You know, in our body we have a number of organs. All these organs work towards homeostasis. That is, our body has a constant environment. That's what we call it as the homeostasis. A specific temperature is there, pH is there, electrolyte balance is there, everything is maintained at a particular level. That's what we call it as the homeostasis. If you take this reproduction, the reproductive system aims in the propagation of a species. So if you take the reproductive system has basically 4 functions. They are the formation of gametes. The second one is the transfer of gametes. The third one is the nurture of the offspring, and the fourth one is the hormones. So these 4 are there in the reproduction. அப்போ மாணவர்களே, நம்ம முதல் வகுப்பில் என்ன பார்த்தோம்? உயிரினங்களில் காணப்படக்கூடிய இனப்பெருக்கத்தை பார்த்தோம். அதில் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்? பாலியல் முறை இனப்பெருக்கம், பால்முறை இனப்பெருக்கம், பல வகையான பாலியல் முறை இனப்பெருக்கம். அதை தவிர என்ன பார்த்தோம்? பார்த்தனோஜெனிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய கன்னி இனப்பெருக்கத்தையும் பார்த்தோம். இன்றைக்கு உள்ள கிளாஸில் நம்ம என்ன மனித இனப்பெருக்கத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம். நம்முடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா உறுப்புகளும், ஆல் த ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் அவர் பாடி ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் மெயின்டைனிங் த ஹோமியோஸ்டாசிஸ், நிலை மாறாமைய நிலைநிறுத்துவதற்கான பணிகளை தான் நம்முடைய உடலில் உள்ள எல்லா உறுப்புகளுமே மேற்கொள்ளுது. இப்போ இனப்பெருக்க மண்டலத்தை பொறுத்தவரையில் அடுத்த தலைமுறை உருவாக்கத்தை விட தொடர்புடையதாக இருக்கும். இந்த இனப்பெருக்க மண்டலத்தை பார்த்தோன்னா அதனுடைய பணிகளானது 1 இன செல்களை உருவாக்குவது, 2 இன செல்களை ஒரு உயிரிலிருந்து மற்றொரு உயிரிக்கு கடத்துவது, 3 வளரக்கூடிய கருவிற்கு தேவையான ஊட்டத்தை வழங்குவது, 4 ஹார்மோன்கள். ஸோ the human reproduction, generally the reproduction has 4 functions. One is the formation of gametes. The second one is the transmission of gametes. The third one is the nutrition, nurturing of the offspring. Fourth one is the hormones. If you take the reproduction in the case of human beings, reproduction in the case of human beings, that has the various stages. Gametogenesis, that is the first stage. The second one is a insemination. Third one is a fertilization. Fourth one is a cleavage. Fifth one is a implantation. Sixth one is a placentation. Seventh one is the organogenesis, gastrulation organogenesis, and finally parturition, that is the birth. So the various events of reproduction. The first one is a gametogenesis. Gametogenesis deals with the formation of gametes. You know, the male gamete sperm and the female gamete ova. The production of these gametes are known as the gametogenesis. The second one is the insemination. The transfer of male gamete, or the depositing the male gamete into the female genital tract. That's what we call it as the insemination, depositing the semen in the female genital tract. The third one is a fertilization, the fusion of male and female gametes that results in the formation of a zygote, that we call it as a fertilization. Next to the fertilization, cleavage. As soon as the fertilization is over,
the embryonic development, that is the zygote, fertilized egg begins to divide. The division of the fertilized egg into number of cells, number of blastomeres, we call it as the cleavage. As a result of cleavage, a structure known as the morula, blastula are formed. Then implantation. This developing embryo is implanted or fixed in the uterine wall, that we call it as a implantation. Then the placentation. So till implantation, whatever the energy available in the uterus is enough for the embryo, but for the subsequent development it needs more energy. That energy is obtained from the mother through a connective tissue. The connective tissue between the developing fetus as well as the mother, that we call it as a placenta. Formation of the placenta is known as a placentation. Then gradually the single layered blastula is converted into 3-layered gastrula with ectoderm, endoderm, mesoderm. Conversion of the blastula into 3-layered gastrula, we call it as a gastrulation. Once a gastrulation is over, various organs are formed. The formation of various organs, that we call it as the organogenesis. So once organs are formed, there will be gradual growth of the embryo. Finally, the expulsion of the fetus, that is a parturition, or the various stages in reproduction. So the various stages in reproduction are gametogenesis, insemination, fertilization, cleavage, implantation, placentation, gastrulation, organogenesis and parturition are the various stages. In the இனப்பெருக்க நிகழ்வுகளை பார்த்தோம்னா, இந்த இனப்பெருக்க நிகழ்வுகளானது கீழ்கண்ட நிலைகளை கொண்டது. கேமெட்டோஜெனிசிஸ், இனசெல் உருவாவது. 2, இனசெல், ஆண் இனசெல்லானது பெண் இனப்பெருக்க பாதைக்கு கடத்தப்படுவது, இன்செமினேஷன். 3வது நிகழ்வு பார்த்தோம்னா கருவுறுதல், 2 இனசெல்கள் ஒன்று சேரக்கூடிய நிகழ்வை கருவுறுதல்னு சொல்லுவோம். 4வது நிகழ்வு பார்த்தோம்னா, 4வது நிகழ்வானது கிளீவேஜ். கருவுற்ற முட்டையில் செல் பிரிதல் நடக்க ஆரம்பிக்கும். அந்த செல் பிரிதல் தான் நம்ம கிளீவேஜ்னு சொல்லுவோம். அதன் மூலம் மொருலா, பிளாஸ்டுலான்னு சொல்லக்கூடியவையெல்லாம் உருவாகும். இந்த கிளீவேஜ் முடிஞ்ச பின்னாடி இது என்ன செய்யணும்? தாயினுடைய கருப்பையில் பதிக்கப்பட வேண்டும். அதை நாம் இம்ப்ளான்டேஷன்னு சொல்லுவோம். அப்போ ஆரம்ப நிலையில் கருப்பையில் இருக்கக்கூடிய உணவு அதுக்கு போதுமானது. ஆனால் வளர்ச்சியடைய அது போதுமானதாக இருக்காது, உணவு போதுமானதாக இருக்காது. அப்போ அதனால் என்ன செய்யும்? தாய்க்கும் கருவுக்கு இடையில் ஒரு இணைப்பு திசு ஒன்று உருவாகும், தாய்சை இணைப்பு திசு. அப்போ தாய்சை இணைப்பு திசு உருவாகக்கூடியதை நாம் பிளாசன்டேஷன்னு சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் பிளாசன்டேஷன் முடிஞ்ச பின்னாடி என்ன நடக்க போகுது? கேஸ்ட்ருலேஷன். அந்த கருவானது ஒரு அடுக்காக இருந்த பிளாஸ்டுலா 3 அடுக்குகள், புற அடுக்கு, நடு அடுக்கு, அக அடுக்குன்னு சொல்லக்கூடிய 3 அடுக்களாட்டு மாறக்கூடியது தான் நாம் கேஸ்ட்ருலேஷன் சொல்லுவோம். இந்த கேஸ்ட்ருலேஷன் முடிஞ்ச பிறகு என்ன ஆகுது? கருவில் பல உறுப்புகள் தோன்ற ஆரம்பிக்குது. அப்போ பல உறுப்புகள் தோன்றக்கூடிய இந்த நிகழ்வு நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஆர்கனோஜெனிசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். கடைசியாட்டு பார்ட்டுரிஷன், குழந்தை பிறப்புன்னு சொல்லக்கூடிய நிகழ்வாகும். வேரியஸ் the stages in the reproduction are gametogenesis, insemination, fertilization, cleavage, implantation, placentation, then gastrulation. After gastrulation, that is the organogenesis is there. After organogenesis, there is parturition is there. Parturition is there, or the various stages in the developmental process. So if you take the human reproductive system, in the first year you have studied about the structure of human reproductive system. Please recall what you have studied in your first year. So our reproductive system is having primary reproductive organs as well as the accessory reproductive organs. The primary reproductive organs as well as the accessory reproductive organs are there. Testes among the males, ovary among the females are the primary reproductive organs. Then the accessory structures
In the case of the male reproductive system, which include the retitestis, then Vas Deferens, then Epididymis, Vas Deferens, then seminal tract, all the urethra, all these are the accessory sex organs in the case of males. Like that in the case of females, ovaries are the primary sex organs. Their oviduct is there, uterus is there, cervix is there, all these are the accessory reproductive organs. So the primary as well as the accessory reproductive organs are there both in males as well as the females. Of course, the hormones are there to support both of these primary reproductive organs. Male reproductive system. The male reproductive system consists of a pair of testes, which are the ovoid structures. The ovoid structures, testes, are placed outside the abdominal cavity in a sac-like structure known as the scrotal sac. The scrotal sac has two compartments, so each compartment encloses a testis each. If you take the scrotal sac, since the scrotal sac is placed outside the body cavity, there the temperature of the scrotal sac is 2 to 3 degrees Celsius is less than that of the body. Such a reduced temperature in the scrotal sac helps in the viability of the spermatozoon. So this scrotal sac acts as a thermoregulator. So a pair of oval shaped testes are there. The testes are placed outside the abdominal cavity in a sac-like structure known as the scrotal sac, which has in turn two compartments. Each compartment is having a testis each. The temperature of the scrotal sacs are 2 to 3 degrees Celsius less than that of the abdomen, which is important for the viability of a spermatozoon. Thus the testes act as a thermoregulator. இப்போ பார்த்தோம்னா ஆண் அடிப்படை பாலுறுப்பானது விந்தகங்கள். முட்டை வடிவம் கொண்ட ஒரு ஜோடி விந்தகங்கள் இருக்கு. இந்த விந்தகங்கள் வயிற்று பகுதிக்கு வெளிப்பகுதியில் ஸ்க்ரோட்டல் சாக்னு சொல்லக்கூடிய பைக்குள்ளே வைக்கப்பட்டிருக்கு. அது 2 அறைகளை கொண்டது. ஒவ்வொரு அறையிலையும் ஒரு விந்தகமானது காணப்படுது. இப்போ பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்க்ரோட்டல் சாக்குக்கு வெப்பநிலையானது உடல் வெப்பநிலையிலிருந்து 2 முதல் 3 டிகிரி வெப்பநிலை குறைவாட்டு இருக்கும். இந்த 2லிருந்து 3 டிகிரி வெப்பநிலை குறைவாக இருக்கிறது விந்து செல்கள் உயிரோடு இருப்பதற்கு உதவக்கூடியதாட்டிருக்கு. இவ்வாறு இந்த வெப்பத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அமைப்பாட்டு இந்த ஸ்க்ரோட்டல் சாக் ஆனது காணப்படுகின்றது. Each testis is having 200 to 250 lobes. Each lobe is in turn has 2 to 3 tubules known as the seminiferous tubules. 2 to 3 tubules known as the seminiferous tubules. Actually, both of the testes are covered by a membrane known as tunica alfinginea. Tunica alfinginea is a soft membrane that encloses a testis. So each testis is having 200 to 250 lobes. In turn, each lobe is formed of 2 to 3 seminiferous tubules. If you take the seminiferous tubules, within the seminiferous tubules, there we come across 2 kinds of cells. They are the large pyramidal cells are there. The large pyramidal cells are known as the Sertoli cells or the nurse cells, which provide nourishment for the spermatozoa. Apart from that, there are germinal epithelial cells are there within the Sertoli cells. The germinal epithelial cells are the sperm mother cells. By meiosis, these sperm mother cells are going to produce the spermatozoa. Then, all these seminiferous tubules unite to form retitestis, that is
each lobe 2 to 3 seminiferous tubules are there. They unite to form the tube rectus or the rectitestis. This rectitestis unite to form Vas Deferens. So from each lobe rectitestis, number of rectitestis together form Vas Deferens. All these Vas Deferens together unite to form a highly coiled structure on the wall of the testis. This highly coiled structure on the wall of the testis is known as Epididymis. The highly coiled structure on the wall of the testis is known as Epididymis. The Epididymis acts as a storehouse of the spermatozoa. The spermatozoans are not only stored in the epididymis, they also undergo functional maturation such as motility. The ability to move is gained only during its storage in the epididymis. Later, the epididymis becomes a straight tube. When the epididymis becomes a straight tube, it is known as the Vas Deferens. This Vas Deferens receives the duct of seminal vesicle. It receives the duct of the seminal vesicle. Thus, it forms the seminal duct. This seminal duct joins with the urethra. It joins with the urethra. You know, the urethra is a tube that carries urine from the urinary bladder to the exterior. So, the urethra has two functions. It has to transport urine, even it has to transport the semen or the male genital, male fluid, male reproductive fluid. Not at the same time, at different times, this urethra carries both urine as well as the seminal fluid. Then, if you take this, the urethra opens at the male genital organ, that is the penis. If you take this penis, the penis is a male copulatory organ. You have studied about the structure of the penis in your first year. And if you take this penis, which has the spongy tissue, during the sexual stimulus, the erection of the penis takes place by the rhythmic contraction. The semen is ejaculated. The tip of the penis is known as the glans penis. If you take this, the glans penis, which is covered by a membrane, that membrane is known as prepuce or the foreskin. So, the accessory organs are there. There are rectitestis, Vas Deferens, then epididymis, Vas Deferens, seminal duct, urethra are the accessory organs which opens in the male copulatory organ, that is the penis. அப்போ ஆண் இனப்பெருக்க உறுப்புகளை எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆண் இனப்பெருக்க உறுப்புகாட்டு முதல்நிலை உறுப்பாட்டு ஒரு ஜோடி விந்தகங்கள் இருக்குது. இந்த விந்தகங்களை பார்த்தோன்னா விந்தகங்களில் ஒரு 200லேருந்து 250 சிறு சிறு கதுப்புகள் இருக்கும். இந்த விந்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கதுப்புலையும் 2லிருந்து 3 வரையான விந்து நுண்குழல்கள் காணப்படும். இந்த விந்து நுண்குழல்களில் 2 விதமான செல்கள் காணப்படுது. ஒன்று அதில் இருக்கக்கூடிய செரட்டோலி செல்கள்னு சொல்லக்கூடிய பெரிய முக்கோண வடிவ செல்கள் இருக்குது, பிரமிடல் செல்கள் இருக்குது. இந்த செரட்டோலி செல்கள்னு சொல்லக்கூடிய பிரமிடல் செல்களுக்கு வேலை என்னது? வளரக்கூடிய விந்து செல்லுக்கு தேவையான ஊட்டத்தை வழங்குவது. இதை தவிர அங்கே பார்த்தோன்னா
germinal epithelial cells ன்னு சொல்லக்கூடிய செல்கள் காணப்படுது. இந்த germinal epithelial செல்கள் தான் என்னது? விந்து தாய் செல்கள்னு சொல்லுவோம். இந்த விந்து தாய் செல்கள் தான் மியாசிஸ் ன்னு சொல்லக்கூடிய நிகழ்வின் மூலமாட்டு விந்து செல்களை உருவாக்கப் போகின்றது. ஒவ்வொரு லோபில் இருக்கக்கூடிய 2-3 செமினிஃபரஸ் டிபியூல்ஸும் ஒன்று சேர்ந்து ரெட்டி டெஸ்டிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பை உருவாக்குது. இந்த எல்லா கிட்டத்தட்ட 200லேருந்து 250 ரெட்டி டெஸ்டிஸ் இருக்குது. இந்த எல்லா ரெட்டி டெஸ்டிஸும் ஒன்று சேர்ந்து வாசா எஃபரன்ஷியான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு குழாயை உருவாக்குது. இந்த வாசா எஃபரன்ஷியான்னு சொல்லக்கூடிய குழாய் விந்தகத்துக்கு மேல் பரப்பை ஒட்டி ஏராளமான சுருக்கங்களை கொண்ட எப்பிடிடிமிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பை உருவாக்குது. இந்த எப்பிடிடிமிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அமைப்பை பார்த்தீங்கன்னா, இந்த எப்பிடிடிமிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அமைப்பானது விந்து செல்களை தற்காலிகமாக சேமித்து வைக்கக்கூடிய அமைப்பாக மட்டுமல்லாமல் விந்து செல்கள் முதிர்ச்சி அடைவது, விந்து செல் முதிர்ச்சி அடைவது என்பது அது நகர்வதற்கு தேவையான அமைப்புகளை பெறக்கூடியது எல்லாமே இந்த எப்பிடிடிமிஸில் தான் விந்து செல்களுக்கு கிடைக்குது. இந்த எப்பிடிடிமிஸ் பின்னாடி என்னதாட்டு மாறுது? ஒரு நீண்ட சுருள்களற்ற குழாயாட்டு மாறுது. இந்த நீண்ட சுருள்களற்ற குழாயான எப்பிடிடிமிஸை பார்த்தோன்னா, இந்த சுருள்களற்ற குழாயான எப்பிடிடிமிஸ் ஆனது சுருள்களற்றதாட்டு மாறும்போது சுருள்கள் அற்ற அந்த பகுதி எப்பிடிடிமிஸ், சுருள்கள் உள்ளது, சுருள்கள் அற்ற பகுதியை நாம் வாஸ் டெஃபரன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இந்த வாஸ் டெஃபரன்ஸ் என்ன செய்யுது? செமினல் வெசிக்கிளில் விந்து கொள்பையிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த நாளத்தோட அதை ஒன்றிணையுது. இந்த எப்போ இந்த செமினல் வெசிக்கிள்லேருந்து வரக்கூடிய நாளத்தோடு அது ஒன்று சேர்ந்ததோ அப்போ அதுக்கு பின்னாடி நம்ம அதை என்ன சொல்லுவோம்னா எஜாக்குலேட்டரி டக்ட் என்று சொல்லுவோம். விந்து உந்து நாளம்னு சொல்லுவோம். தட் இஸ் when the vas deferens joins with the duct of the seminal vesicle, it is termed as a ejaculatory duct. Actually the ejaculatory duct only opens in the urethra. அப்போ இந்த விந்து உந்து நாளம் ejaculatory duct தான் எதில் போய் சேருது? யுரித்ராயில் போய் சேருது. இந்த யுரித்ராவானது ஆண் இன உறுப்பு, ஆண் கலவி உறுப்பில் போய் திறக்குது. இப்போ இந்த யுரித்ரா ஆண் கலவி உறுப்பில் இருக்குது. இந்த யுரித்ராயை எடுத்துக்கிட்டால் யுரித்ராயை பொறுத்தவரையில் அதற்கு 2 பணிகள் உண்டு. ஒன்று சிறுநீர் பையிலிருந்து சிறுநீரை வெளியெடுத்து வர வேண்டியது அதுக்கு வேலை, சிறுநீர் புறவழி பாதை. ரெண்டாவது இந்த ஆணின செல்களை எடுத்து செல்ல வேண்டியதும் அதனுடைய ஒரு பணி. அப்போ அதுக்குன்னு 2 பணிகள் இருக்குது. அப்போ அந்த 2 பணி அது ஒரே நேரத்தில் செய்யாது. இந்த 2 பணிகளையும் அது மாறி மாறி செய்யும். அப்போது இந்த சிறுநீர் புறவழி பாதை ஆண் கலவி உறுப்பில் காணப்படும். இந்த ஆண் கலவி உறுப்பை பற்றிய அமைப்புகள் நீங்கள் சென்ற வகுப்பு நம்ம கழிஞ்ச வருஷம் 12ஆம் வகுப்பில் மிக தெளிவாட்டு படித்தோம். அதில் 3 அடுக்கு திசுக்கள் இருக்குது அப்படி இப்படின்னு எல்லாம். அப்போ இந்த ஆண் கலவி உறுப்பானது விரைப்பு தன்மை கொண்டதாட்டு காணப்படும். இந்த ஆண் கலவி உறுப்பினுடைய முன்முனையை பார்த்தோன்னா சற்று பெரிதாக காணப்படும். அது கிளான்ஸ் பீனிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இந்த கிளான்ஸ் பீனிஸ் ஆனது ஒரு மெல்லிய ஒரு தோல் போன்ற அமைப்பின் மூலமாக மூடப்பட்டிருக்கும். அதை நாம் ப்ரிப்யூஸ் என்று சொல்லுவோம். அப்போ இந்த கேஸ் ஆஃப் மேல் reproductive system, a pair of testes, each testis covered, the testes are covered by tunica alfingenia. The testis oval shaped, 200 to 250 lobes are there. Each lobe is having 2 or 3 seminiferous tubules. The seminiferous tubules are having 2 kinds of cells, namely Scrotal cells as well as the germinal epithelial cells. Scrotal cells, large pyramidal cells, otherwise known as nerve cells, provide nourishment. Whereas if you take the germinal epithelial cells by mitosis, will produce sperms. Each lobe unite to form a structure known as retitestis. All these retitestis unite to form the vasa efferentia. The vasa efferentia becomes a highly coiled tube known as epididymis. Sperms are stored, undergo functional maturation. They gain the ability to move. Then the epididymis becomes a straight tube vas deferens, joins with the duct of the seminal vesicle, now termed as the ejaculatory duct. The ejaculatory duct then opens in the male urethra, which is in turn the male copulatory organ, penis. If you take the male reproductive system,
There are a number of glands are there. You know, the glands which include bulbourethral glands or the Cowper's glands, prostrate glands, like that. The two kinds of glands are there. If you take this, the bulbourethral glands, the bulbourethral glands produces an alkaline secretion. The alkaline secretion of the bulbourethral gland is having the ascorbic acid, citrate, like that. Number of things are there in the secretion of the bulbourethral glands. Apart from that, it also has one enzyme. That enzyme is known as vesiculase. So the secretion of the bulbourethral or the Cowper's gland is known as is an alkaline fluid. This alkaline fluid is having ascorbic acid, then sugars, glucose, like that. These things are there. Apart from that, one enzyme known as a vesiculase is there. Then the prostate gland is there. Actually, if you take the bulbourethral gland is paired. But if you take the prostate gland lies at the junction of the ejaculated duct with the urethra. When the ejaculated duct meets urethra, there is a prostate gland. The prostate gland produces an acidic substance. It produces an acidic substance. So these all are the male reproductive system. Whereas if you take the female reproductive system, the female reproductive system consists of a pair of oblong shaped ovaries. A pair of oblong shaped ovaries are there in the ovary. A pair of oblong shaped ovaries are there among the females. If you take these ovaries are formed of cuboidal epithelial cells. These ovaries are formed of cuboidal epithelial cells. The cuboidal epithelial cells of the ovary together form the ovarian stroma. If you take the ovarian stroma is further divided into the outer cortex and inner medulla. The cortex is having the germinal epithelial cells. So cuboidal epithelial cells are there in the ovary. These cuboidal epithelial cells together form the ovarian stroma, further divided into outer cortex and inner medulla. If you take the cortex is having the primordial germ cells. When the female child during its development, numerous cells are developed in the ovary of the female fetus. There will be no increase of the ova after birth. So the number of ova are formed when the female develops within the body of the mother. So if you take this, between the cortex and medulla, there is tunica alfingenia is there. There is tunica alfingenia is there. In the ovary, numerous primary follicles are there. There are numerous primary follicles are there in the ovary. So if you take the primary follicles, the number of primary follicles may be 60,000 to 80,000 primary follicles are there in the cortex of the ovary. Whereas if you take the medulla of the ovary is having loose connective tissues. It's having loose connective tissues. Lymphatics, blood vessels are there in the medulla. So the primary follicles in the cortex. Whereas in the medulla, loose connective tissues are there, lymphatics are there, blood vessels are there. All these are there in the case of this medulla of the ovary. A pair of these ovaries
are attached with the dorsal body wall by means of meso-ovarium. These ovaries are attached with dorsal body wall by means of meso-ovarium. You know, once again, if you take the size of the ovary, the size of the ovary ranges from 2 to 4 centimeters only. The size of the ovary ranges from 2 to 4 centimeters only. Then, so the ovaries are the primary reproductive organs of the females. அப்போ இந்த கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தை சொல்லும்போது நான் கடைசியில் 2 சுரப்பிகளை சொன்னேன். ஒன்று பல்போ யூரித்ரல் சுரப்பிகள், அதை கவுப்பர்ஸ் சுரப்பிகள்னு சொல்லுவோம். இன்னொன்று ப்ராஸ்டேட் சுரப்பிகள்னு சொல்லுவோம். இந்த பல்போ யூரித்ரல் சுரப்பிகளை பார்த்தோம்னா இந்த பல்போ யூரித்ரல் சுரப்பிகளானது ஒரு காரத்தன்மை கொண்ட ஒரு திரவம் ஒன்று உருவாக்கும். இந்த காரத்தன்மை கொண்ட திரவம் ஆண்களில் பல்போ யூரித்ரல் சுரப்பி உருவாக்கக்கூடிய காரத்தன்மை கொண்ட அந்த திரவத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த காரத்தன்மை கொண்ட திரவத்தில் குளுக்கோஸ் இருக்கும், சுக்ரோஸ் இருக்கும், இதை தவிர அஸ்கார்பிக் ஆசிட் இருக்கும், ஒரு என்சைம் இருக்கும். அந்த என்சைமை வெசிகுலேஷன் சொல்லும். அதே நேரம் இன்னொரு சுரப்பி கூட இருக்குது. அந்த 2வது சுரப்பி நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ப்ராஸ்டேட் சுரப்பின்னு சொல்லுவோம். அப்போ இந்த ப்ராஸ்டேட் சுரப்பி அமிலத்தன்மை கொண்ட ஒரு சுரப்பு ஒன்று சுரக்கும். இந்த ப்ராஸ்டேட் சுரப்பி சுரக்கக்கூடிய அமிலத்தன்மை கொண்ட அந்த சுரப்பு மற்றும் இந்த கவுப்பஸ் கிளாண்ட் அல்லது பல்போ யூரித்ரல் கிளாண்டு உருவாக்கக்கூடிய காரத்தன்மை கொண்ட சுரப்பு, இப்படி 2 வகையான சுரப்புகளானது ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தில் உருவாக்கப்படுது. ஸோ I told you about the glands in the case of accessory glands in the case of the male reproductive system such as the bulbo urethral gland as well as the prostate gland. The secretion of the bulbo urethral glands are basically alkaline, whereas the secretion of the prostate gland is acidic. So that's about the male reproductive system. Then only I told you about the female reproductive system. A pair of ovaries are there. The female reproductive system consists of a pair of ovaries, a pair of oviducts, uterus, cervix, as well as the external genitalia. So the female reproductive system consists of a pair of ovaries, a pair of oviducts, uterus, cervix and external genitalia. In that ovary only I told you a pair of oblong shaped ovaries are there. Each ovary has a dimension of 2 to 4 centimeters. These ovaries are having cuboidal epithelial cells. The cuboidal epithelial cells of the ovary forms the ovarian stroma, divided into outer cortex and inner medulla. The cortex is having the germinal epithelial cells. When the female child is there within the body of the mother, the number of ovas are determined. No further ovas are added. These ovas are termed as the primary follicles, whereas between the cortex and medulla, tunica alfingenia is there. The medulla is having loose connective tissues, lymphatics, as well as these blood vessels are there only in the medulla. அப்போ பெண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தை பார்த்தோம். பெண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தில் ஒரு ஜோடி முட்டை சுரப்பிகள் ஓவரிஸ் இருக்குது, ஒரு ஜோடி அண்ட நாளங்கள் இருக்குது, கருப்பை இருக்குது, கருப்பையினுடைய முன்புறம் காணப்படக்கூடிய அந்த சர்விக்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய குழாய் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, பெண் வெளி இனப்பெருக்க உறுப்புகள் காணப்படுது. இப்போது ஒரு ஜோடி அண்ட சுரப்பிகள் காணப்படுது. இந்த அண்ட சுரப்பிகளை பார்த்தோம்னா 2 to 4 சென்டிமீட்டர் தான் ஒவ்வொரு அண்ட சுரப்பிக்கு அளவு. இந்த அண்ட சுரப்பியில் தூண்முடி எபித்தீலியல் செல்கள், கியூபாய்டல் எபித்தீலியல் செல்கள் காணப்படும். இந்த கியூபாய்டல் எபித்தீலியல் செல்கள் அல்ல தூண்முடி எபித்தீலியல் செல்கள் அண்ட சுரப்பிகளை 2ஆக பிரிக்குது. ஒன்று மேலே இருக்கக்கூடிய கார்டெக்ஸ், கீழே இருக்கக்கூடிய மெடுலான்னு சொல்லக்கூடியது. ஒரு பெண் குழந்தையானது தாயின் கருவில் இருக்கும்போதே அதுக்கு கருப்பையில் எவ்வளவு, அதனுடைய அண்டச்சுரப்பியில் எவ்வளவு அண்ட செல்கள் காணப்பட வேண்டும் என்று தீர்மானிக்கப்படுகிறது. அந்த குழந்தை பிறந்த பின்னாடி, பெண் குழந்தை பிறந்த பின்னாடி அதுக்கு அண்டச்சுரப்பியில் புதிதாக எந்த அண்ட செல்களும் உருவாக்கப்படுவதில்லை. அடுத்தது, இப்போ இந்த அண்ட செல்களாக ஒரு நிலையில் காணப்படும், அவற்றை நாம் முதல் நிலை ஃபாலிக்கல்கள் என்று சொல்லும். அப்போ முதல் நிலை ஃபாலிக்கல்களில் தான் அது காணப்படும். அடுத்தது கீழே இருக்கக்கூடிய மெடுலாவில் பார்த்தோன்னா இறுக்கமற்ற இணைப்பு திசுக்கள், லூஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ், லிம்ஃபாட்டிக்ஸ், இளநீர் நாளங்கள் இருக்குது.
இந்த நிணநீர் நாளங்களை தவிர இரத்த குழாய்கள் இதெல்லாமே எங்கே இருக்குது? கீழே இருக்கக்கூடிய மெடுலாயில் காணப்படும். ஸோ இஃப் யூ டேக் அந்த ஃபீமேல் ரீப்ரடக்டிவ் சிஸ்டத்தில் தென் இந்த கார்டெக்ஸுக்கு மெடுலாய்க்கு நடுவில் தான் டியூனிக்கா ஆல்ஃபிஜீனியான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சவ்வு காணப்படும். A pair of oviducts are there. If you take this oviducts, the oviducts remain closely attached with that of the ovaries. Each oviduct is having 3 regions. The first region very close to the ovary is known as the infundibulum. Followed by the infundibulum, the second region is there. The second region is known as the ampulla. And finally, the third region is there. The third region is known as isthmus. So these are the 3 regions of the oviduct. The first part of the oviduct, that is the infundibulum, which lies very close to the ovaries. These infundibulum possess numerous finger-like projections. The finger-like projections that are seen very close to the ovary are known as the Fimbriae. So the Fimbriae are connected with that of the infundibulum. The infundibulum is a funnel-like structure which collects the ovas which are liberated in the peritoneal cavity. Next to that, the second part is known as the ampulla. The wall of the ampulla is thick. The ampulla, the third part, is known as the isthmus. Isthmus opens in the uterus. So if you take this, the uterus, which is inverted pear-shaped structure, the wall of the uterus is formed of 3 layers. The 3 layers are, the first one is the outer layer, that is a perimeterium, mainly formed of serous tissue. The middle layer is known as a myometerium or the muscular layer. The third one, the innermost one, is a endometerium or the mucus layer. So if you take the muscles of the myometerium, is one of the thickest muscles of our human body. Then anteriorly, the uterus becomes narrow, forms the cervix. The cervix opens in the female genitals. The female genitals has 4 parts. They are the labia majora, labia minora, clitoris and hymen are the 4 parts of the female external genitalia. The cervix is commonly referred as the copulatory canal. In the female genitalia, there is a ring membrane that is known as hymen. The hymen is generally torn during the first physical union or the coitus. Even there may be a sudden jerk, cycling or vigorous physical exercise may result in the torn of hymen. Even in case of some people, some women, the hymen will remain intact. So hymen has no significance or relation with that of virginity. அப்போ பெண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தில் உள்ள அக்சஸரி இணைந்த உறுப்புகளை பார்த்தோன்னா ஒரு ஜோடி அண்ட நாளங்கள் இருக்கும். இந்த அண்ட நாளங்கள் இந்த அண்ட சுரப்பி ஓவரிக்க பக்கத்தில் தான் ஒவ்வொரு பக்கத்துலையும் இருக்கும். இந்த அண்ட நாளங்கள் எடுத்தோன்னா அண்ட நாளங்கள் 2 பகுதிகளை கொண்டதாட்டு 3 பகுதிகளை கொண்டதாட்டு இருக்கும். முதல் பகுதியை பார்த்தோன்னா முதல் பகுதிக்கு பேர் இன்ஃபண்டிபுலம். 2வது பகுதி எடுத்துட்டோம்னா அதுக்கு பேர் ஆம்புல்லா. 3வது பகுதி எடுத்தோம்னா அதுக்கு பேர் இஸ்மஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அப்போ இந்த அண்டச்சுரப்பியை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய பகுதியை நம்ம இன்ஃபண்டிபுலம்னு சொல்லுவோம். இந்த அண்டச்சுரப்பியை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய இன்ஃபண்டிபுலத்தில் ஏராளமான விரல் போன்ற நீட்சிகள் இருக்கும். இந்த இன்ஃபண்டிபுலம் அந்த விரல் போன்ற நீட்சிகளை ஃபிம்ப்ரியேன்னு சொல்லுவோம்.
உண்மையிலே இந்த விரல் போன்ற நீட்சிகளை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த விரல் போன்ற நீட்சிகள் ஃபிம்ப்ரியே என்ன செய்யுது, அந்த அண்டச்சுரப்பியிலிருந்து வெளியே வரக்கூடிய அண்டமானது எங்கே விடப்படுது, அந்த அண்டமானது பெரிட்டோனியல் கேவிட்டி வயிற்றுக்குழியில் தான் விடப்படுது. அங்கே இருந்து தான் இந்த ஃபிம்ப்ரியேக்கள் விளையாட்டு இன்ஃபண்டிபுலம் சொல்லக்கூடிய புனல் விளையாட்டு ஆம்புல்லாக்கி வந்து அங்கே இருந்து இஸ்மஸுக்கு வருது. கருப்பை கிட்டத்தட்ட முக்கோண வடிவம் கொண்டதாட்டு காணப்படுது. தலைகீழாக வைக்கப்பட்ட முக்கோண வடிவம் போல காணப்படும். இந்த கருப்பை எடுத்துக்கிட்டோம்னா கருப்பையினுடைய சுவரில் 3 அடுக்குகள் இருக்கும். வெளியில் இருக்கக்கூடிய அடுக்கு பெரிமெட்டீரியம்னு சொல்லுவோம். வெளியில் இருக்கக்கூடிய அடுக்கான பெரிமெட்டீரியமானது சீரஸ் நார்த்திசுக்களால் ஆனது. இந்த பெரிமெட்டீரியத்தை அடுத்து நடுவில் இருக்கக்கூடியதை மயோமெட்டீரியம்னு சொல்லுவோம். இந்த மயோமெட்டீரியமானது தசைகளால் ஆனது. இந்த மயோமெட்டீரியத்தில் இருக்கக்கூடிய தசைகள் நம்முடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய வலுவான தசைகளில் ஒன்று. இதை அடுத்து பார்த்தோன்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய எண்டோமெட்டீரியம், இது கோளை படலத்தால் ஆனதாட்டு காணப்படும். கருப்பையினுடைய முன்பகுதியை நாம் கலவி பாதை சர்விக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அது கலவி பாதையாட்டு செயல்படக்கூடிய பகுதியாட்டு இருக்கும். இதோடு சேர்ந்து பெண் வெளி இனப்பெருக்க உறுப்புகள், அதில் லேபியா மெஜோரா, லேபியா மைனோரா, கிளிட்டாரிஸ் மற்றும் ஹைமன் சொல்லக்கூடியவை காணப்படும். அப்போ இதில் பார்த்தோன்னா ஹைமன் சொல்லக்கூடிய ஒரு வட்டமான ஒரு சவ்வு. இந்த பொதுவாக முதல் உடல் ரீதியான பால் இணைப்பின் போது ஹைமனானது உடைபட்டுவிடும். அது மட்டுமல்ல, தீவிரமாக உடற்பயிற்சி மேற்கொள்ளக்கூடியவர்களுக்கு, சைக்கிள் மிதிப்பவர்களுக்கு, இவர்களுக்கெல்லாமே இந்த ஹைமன் என்று சொல்லக்கூடிய சவ்வு தானாகவே கிழிந்துவிடும். சிலருக்கு நீண்ட நாட்களுக்கு, திருமணத்திற்கு நீண்ட நாட்களுக்கு பின்னும் அது அவ்வாறே காணப்படும். அப்பொழுது இதிலிருந்து ஹைமனானது கன்னித்தன்மையோடு தொடர்புடைய ஒரு அமைப்பு என்று நாம் சொல்ல முடியாது. இந்த பெண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தோடு தொடர்புடைய ஒரு உறுப்பு காணப்படுகின்ற பால் சுரப்பிகள். இந்த பெண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தோடு தொடர்புடைய பால் சுரப்பிகளை பார்த்தோம்னா இந்த பால் சுரப்பிகளானது ஆண் மற்றும் பெண் இருபாலருக்கும் காணப்படும். இந்த ஆண் மற்றும் பெண் இருபாலருக்கும் காணப்படக்கூடிய பால் சுரப்பிகளானது, ஸோ இஃப் யூ டேக் த mammary glands, these mammary glands are one of the accessory organs of the female reproductive system. If you take the accessory organ, that is the mammary glands, they are found, it is found both in the case of males as well as the females. In males it is rudimentary, whereas in the case of females it is developed. So if you take the mammary glands, the mammary gland is having a slightly pigmented region. At the middle there is a nipple. The nipple is having a pigmented region. The pigmented region is known as areola. A-E-R-O-L-A. Areola is there. And if you take this mammary glands, actually mammary glands are the modified sweat glands. Modified sweat glands. And if you take this one, in the areola region there are certain sebaceous glands are there. These sebaceous glands of this areola region prevent the rupture of the nipple. Within the mammary glands, numerous acini or alveoli are there. The acini or the alveoli is a structure where the milk is produced. This milk produced by the alveoli duct is alveoli or the acini is collected by mammary duct. Number of mammary ducts unite to form the lactiferous duct. The lactiferous duct open in the lactiferous sinus. The lactiferous sinus lies very close to that of the nipple. If you take this one, mainly the mammary glands are having the fat deposition. Then the size of the mammary gland has no relation with the lactation. So the female reproductive system is having accessory organ mammary glands. Though the mammary glands are found both in males and females, in males it is rudimentary,
whereas it is developed in the case of females. Once again, the mammary glands shows the cyclic changes during the menstrual cycle. If you take this mammary glands, at the middle there is a nipple. The nipple is surrounded by the pigmented region known as the areola. Then actually the mammary glands are the modified sweat glands. In the areola region there are sebaceous glands which prevent the nipple from rupture. Within the mammary glands, numerous acini or the alveoli are there, which are the structures which secrete the milk, which are collected by mammary ducts. The mammary ducts in turn unite to form the lactiferous ducts. The lactiferous duct open in the lactiferous sinus, which lies very close to the nipple. Actually, these mammary glands are having the deposition of fat. There is no relation between the size of the mammary glands and the extent of lactation. ஸோ அப்போ பால் சுரப்பிகள் இருக்குது ஒரு ஜோடி. ஆண் மற்றும் பெண்களில் இருந்தாலும் ஆண்கள் வளர்ச்சி அடையாததாட்டு இருக்கும், வளர்ச்சி அடையாததாட்டு இருக்கும், பெண்கள் வளர்ச்சி அடைந்து காணப்படும். இந்த பால் சுரப்பிகளை பார்த்தோம்னா பெண்களினுடைய அந்த மாதவிடாய் சுழற்சியின் போது அதில் சீரான மாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடிய தன்மை கொண்டதாக இருக்கும். பால் சுரப்பிக்கு மையப்பகுதியில் அந்த நிப்பிள்னு சொல்லக்கூடிய பகுதியானது காம்பு பகுதி காணப்படும். அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த நிறமி பகுதியை நாம் ஏரோலான்னு சொல்லுவோம். உண்மையிலே பால் சுரப்பிகள் என்று சொல்லக்கூடியது மாறுபாடடைந்த வியர்வை சுரப்பிகளை. இந்த மாறுபாடடைந்த வியர்வை சுரப்பிகளான பால் சுரப்பிகளை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த பால் சுரப்பிகளில் நிறைய பாலை சுரக்கக்கூடிய பகுதிகளான அசினி அல்லனா ஆல்வியோலைகள் காணப்படும். இந்த அசினி அல்லது ஆல்வியோலை 2-3 அசினி அல்லது ஆல்வியோலையிலிருந்து மம்மரி டட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய டட்டானது புறப்பட ஆரம்பிக்கும். இந்த மம்மரி டட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த டட்டானது ஒன்று சேர்ந்து லாக்டிஃபரஸ் டட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய பெரிய நாளங்களை உருவாக்கும். இந்த லாக்டிஃபரஸ் டட்டு கடைசியாக எங்கே வந்து திறக்குது? லாக்டிஃபரஸ் டட்டு லாக்டிஃபரஸ் சைனஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியதில் வந்து திறக்குது. இந்த லாக்டிஃபரஸ் சைனஸ் அந்த காம்புக்கு அருகில் காணப்படுது. பொதுவாட்டு பால் சுரப்பிகள் அதிக அளவு கொழுப்பு படிவானது காணப்படும். இந்த பால் சுரப்பிகளில் இருக்க அளவும் பால் உருவாக்கும் தன்மைக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை. So far what we have discussed is the reproductive organs. We have not discussed about the hormonal control. The hormonal control as well as the formation of gametes that we will see in the next lesson.